Thank you. I have a couple of things that will sound familiar to your reports, but that I'd just like to add on to. First, I want to acknowledge the approximately 20,000 students last week that were completing their finals. Had the opportunity to be in a number of schools, including alongside you in Jordan, and there was lots of studying, writing, reading, but also a big sense of relief. Something that I'm proud of this year, my student advisory, which is comprised of high school students from every high school, they had the idea to encourage their fellow students out at schools. And so the week prior in our meeting, they developed an infographic and some ways of encouraging other students that they put out across the district. And so I love the opportunity when our students can take action and do something about it right away, and they had that opportunity. So also appreciate, Mr. Miller, your statement about this being a fresh start. It really is, and it's one of the nice things about the semester, that students who either have struggled or just didn't like a class that they were in or needed a change, it is an opportunity for a fresh start. So I just want to encourage all of our students out there to think of it that way and to start again. Couple other things that I had on my list. Wanted to just provide a small update about our locker room projects. The public as well as the board knows that the district has been in the planning process for several of our school swimming pools and locker room building projects. And so in an effort to ensure our community is really engaged and informed about these large-scale projects, we've made a decision to pause the current development of plans and review our community input process. So much more to come in that regard. We will have at the March board workshop, there will be an item around facilities to provide some more extensive update, but just wanted to publicly acknowledge that. On tonight's agenda, there are always small things. I know you all read and study your agenda, and you can tell when the voting happens the way that you have read everything, but I wanted to just acknowledge our Equity Engagement and Partnerships Office is hard at work around addressing and improving our language interpretation and translation and accessibility for families. So just a small line on tonight's agenda included the addition of another Khmer speaking staff member who will be providing Khmer translation for our families. And so just want to acknowledge that. And then last Small but big, Dr. Baker. Small but big. Pardon me? Oh, I don't know if they're here, but they might be. If they're here, Mr. Nim, we're glad to have you. Is he here? Yeah, okay. Oh, that's great. And then lastly, I'm going to make a pitch. So next week we begin what are called community visioning sessions. They are the board's community visioning sessions. The first will be held on February 10th at 6 p.m. at Browning High School. There will be a whole release of information about this to families and community members. But for those who are interested, this is an opportunity to help us think about the next generation of our students and the Board of Education student outcome goals and our strategic plan that we'll be working on this spring. So next week's the beginning of a series of 5. It will be facilitated next week by Dr. Benitez and Mr. Otto with support from staff, but we welcome the public's participation in those visioning sessions in a way for them to provide future guidance to the aspirations of Long Beach Unified School District. And that's my report for tonight. Thank you. Informe del superintendente. Sí, entonces nomás quería agregar, reconocer que más o menos 20,000 estudiantes la semana pasada estaba teniendo su examen final y tuvo un número de estudiantes junto con Journey. Había muchos estudios, lectura, escritura y también un sentido de alivio. Entonces ellos estaban tratando de motivar a los estudiantes. Entonces la semana antes en la reunión desarrollaron una gráfica en cómo pueden motivar a otros estudiantes en todo el distrito. Entonces me encanta la oportunidad cuando los estudiantes pueden tomar acción y hacer algo rápido. Entonces gracias, señor Miller. La declaración que esto es un comienzo nuevo, fresco. Eso es una de las cosas buenas de este semestre, que los estudiantes que han tenido dificultad o que no le gustaba una clase, sí, es una oportunidad de este comienzo
nuevo. Entonces yo le quiero motivar a que las personas piensen de esta manera. Un par de otras cosas. La titulación de los vestidores. Entonces sí ha tenido en el proceso de planificación para también los proyectos de las albercas. Entonces en el esfuerzo es motivar en esos proyectos de escala grande. Queremos poner en pausa el desarrollo y queremos entonces repasar en la comunidad mucho más cuando se trata de eso. En el taller de marzo va a haber un artículo de instalaciones para proporcionar más actualizaciones y quería reconocer públicamente eso. En esta agenda ya había muchas cortas y vamos a estudiar las agendas cuando pasa los votos, que ya he leído todo eso, pero nomás quería reconocer que nuestras colaboraciones de equidad está trabajando bastante con la interpretación y lenguaje y accesibilidad para los estudiantes. Entonces, nomás una línea incluye agregar otro un personal que habla Khmer, que va a proporcionar interpretación de Cambodian en nuestras familias. Perdón. Sí, están aquí. Miss Nim, señor Nim, gracias por estar aquí. ¿Está aquí? Bienvenida. Muy bien. Y finalmente yo quiero hablar de algo. Vamos a empezar las sesiones de visiones de comunidad. Es la visión de la comunidad de la mesa directiva a las 6 en Browning High School. Va a haber una información que se va a mandar a las familias y la comunidad para esos que están interesados. Es una oportunidad para ayudarnos a pensar en nuestra siguiente generación, nuestros estudiantes y la mesa directiva. Y el plan estratégico que vamos a trabajar en la primavera. Entonces, la semana que viene va a ser una serie de 5 y vamos a facilitar eso por la doctora Benítez y el señor Oro con el apoyo del personal, pero le invitamos a la comunidad que participe en estas sesiones para que puedan proporcionar guías y para que nos puedan dejar saber sus ideas para el futuro de la mesa directiva. Y ese es mi informe para esta noche. Gracias, doctora Baker. លោកអគ្គនាយកខ្ញុំមានដោយថាស្មើដោយលឺធ្លាប់មើលទីដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យដឹងលឺថាប្រហែលជា20,000 នាក់ដែលឡាស្មើបានបញ្ចប់ final ហើយមានឱកាសដើម្បីចូលសាលាជាច្រើននៅក្នុង Jordan មានការសិក្សាជាច្រើនអានសរសេរនឹងគេថាវាធូរទ្រូងបន្តិចគេថាខ្ញុំសូមថ្លែងលំអួតចំពោះកូនសិននៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាដែលគេតម្លាក់ចូលរួមក្នុង High School ទាំងអស់គេមានគំនិតថាណាមានកម្លាំងណាលើកទឹកចិត្តចូលរួមមុនពីនោះយើងគេបានដុសបណ្ដុលឲ្យនឹងគំរូនាំគេកូនសិស្សទាំងអស់ទាំងឲ្យបីគេដើម្បីចូលនៅក្នុងសង្កាត់របស់យើងខ្ញុំស្រឡាញ់ឱកាសដែលកូនសិស្សដែលយកចលនាដែលគេធ្វើអ្វីភ្លាមនៅពេលឱកាសដែលខ្ញុំមាននឹងខ្ញុំថ្លែងអំណរគុណដល់លោកមានលើនឹងការថ្លែងការណ៍នៅកងកថាជា fresh start សារថ្មីឡើងម្ដងទៀតនេះជាការល្អចំពោះ semester ទី2ដែលយើងដែលគេបានពិបាកណាមានឧបសគ្គណាគេអត់ចូលចិត្តថ្នាក់ដែលគេត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរនេះជាការឱកាសមួយដែលគេថាលើកទឹកចិត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីចូលរួមណាគិតថាចាប់ផ្ដើមថាជាថ្មីម្ដងទៀតមានអ្វីពី3មុខទៀតគឺថាខ្ញុំឲ្យទេផ្ដល់ឲ្យយើងថាព័ត៌មានថ្មីអំពី locker ណាកន្លែងទូចាក់ដាក់ locker នៅក្នុងសង្កាត់របស់យើងនេះគម្រោងការចំពោះណាសាលារបស់យើងមានទីហែលទឹកហើយនឹង locker room ណាទូសោហើយនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងគឺតំណែងជាមួយឲ្យដឹងថានឹងថាធំគេនឹងរៀបបង្រីកហ្នឹងគឺថាយើងបានសម្រេចចិត្តដឹងថារៀបចំដែលយើងដាក់នៅដំណើរការក្នុងនេះតាក់ទងជាមួយនឹងគឺថាយើងខែ3ហ្នឹងគឺថាមានកិច្ចការនៅក្នុងការដោះអភិវឌ្ឍន៍បន្ថែមខ្ញុំចង់គ្រាន់តែចង់ឲ្យសាធារណជនដឹងឮទាំងអស់នេះគឺថាយើងតែងតែអ្វីទូចតាចបំផុតហ្នឹងគឺថារៀនសូត្រអំពីបោះឆ្នោតឬក៏របៀបវរៈហ្នឹងគឺអានមើលខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យដឹងឮថានៅសហភាព equity ស្មើសមភាពហ្នឹងគឺថានឹងបកប្រែហើយនឹងទៅហើយនឹងជាច្រកទ្វារចំពោះឪពុកម្ដាយនេះជា small នៅក្នុងរបៀបរបស់យើងនឹងបើកបន្ថែមនៅក្នុងខ្មែរសបុគ្គលិកទៅគឺទី
ដល់នឹងបកប្រែណានៅគណៈជាបកប្រែមានខ្មែរម្នាក់ចង់ឲ្យគេដឹងឮថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែទូចមែនប៉ុន្តែវាធំណាស់ហ្នឹងហើយទូចណាស់ប៉ុន្តែវាធំណាស់អូខ្ញុំអត់ដឹងថានាងនៅហ្នឹងទេអូនាងនៅហ្នឹងទេអ្នកនឹមលោកនឹមឃើញទេមកអញ្ជើញចូលរួមដែរស្វាគមន៍អូជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់ឲ្យដឹងថាអាទិត្យក្រោយនេះយើងចាប់ផ្ដើមគិតថាសហគមន៍ចក្ខុវិស័យរបស់សហគមន៍ក្នុងគណៈកម្មាធិការទី1គឺចាប់ផ្ដើមខែ2ថ្ងៃ10ម៉ោង6នៅ Browning High School វាមានគិតថាព័ត៌មានជាច្រើននៅពីក្រុមគ្រួសារហើយនិងសហគមន៍សមាជិកនេះជាឱកាសរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីខាងចំនួនក្រោយដើម្បីលទ្ធផលនៅគោលដៅនៅហើយនឹងសេដ្ឋសាស្ត្រនិងគម្រោងការនៅខែ Spring របស់យើងអាទិត្យក្រោយនេះគឺថាចាប់ផ្ដើមមកមាន5ចំនួន5ដងនឹងគឺថាដុកទ័រម៉ានីតើសៃនឹងបងលោកអតូដើម្បីជួយនៅក្នុងបុគ្គលិកស្វាគមន៍និងការសាធារណៈចូលជួបនៅក្នុងការប្រជុំអង្គប្រជុំហើយផ្ដល់នៅការអតីតកាលអនាគតកាលនិងផ្ដល់ហើយការលើកទឹកចិត្តនឹងបង្ហាញនេះជាការរីកការរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះយប់នេះពេលរាត្រីនេះអរគុណលោក